Schwarze Braut verspottet von der Familie des Bräutigams unwissend dar Burr, where sie wirklich war bis sie den $950 million Deal rief. Dieses nicht scheint nicht immer zu wissen, way man Gable richtige laut. Flaustert Margaret Wellington era show Jaren lot genug zu, das der gesamt Tischbeam probisen is ho ren kant. Main armor David, was für ein Schande für unsere Familienlinie. Amara Johnson gerade 28 Jar alt, Sashwagen am des Mahaganatisches in Manhattan's Touristum Restaurant. Ihr Infakes, unter Trebeens Clyde stand in starkem Kontrast zu den Diamond and an ostentativem Schmuck, der die anderen Frauen der Wellington Family schunkt. Sie hätten ein Jedakt, das vor Hochseits Dinner zu einer orfentlichen Sitzung rassistischer dem Teigen worden Reward, die als Familie Resorge getarnt war. Die Wellington, Villa war in ganz New York bekannt. Drei Generationen von Investmentbankern mit Politician Verbindungen über Jahrzehnte hinweg an ihn vermieden, das auf Privilegien aufgebaut war, die sie als Tradition verdikten. David, verlater seit 2 Jahren hat versprochen das seine Familie lernen würde, sie mit der Zeit zu respektieren. Dieses Versprechen klang jetzt überraumlich. Sag mir, Liebes, setze Margaret fort und justiert ihre Prelinorange mit einem giftigen Erzählung. Hast du eine formale Ausbildung? Die Highschool hinaus natürlich. Richard Wellington, der 65-jährige Patriarch Argospert sich unbehaglich, Griffaber netschien. Sein kalten Augen studierten Amara, also resi ein Fragor die Investition, die liquidiert werden musste. Bever sie weiter verlust verisichen Kaninti. An Abschluss in Betriebswirtschaft von Stanford und ein MBA von Harvard. Antwortet Amara Ruhigenstein in Stike Lax, ohne von Arem Teller aufzublicken. Ein peinlich Stillfeel über den Tisch. Margaret Hustit Seklich Irrechart, die Antwort untersteht zu haben. Harvard, Lach Christine, die Jugstochter der Wellingtons 25 ich wet des war mit einem Diversity Stipendium oder, Weißaus. David bewegt sich endlich auf seinem Stuhl, aber seine Reaktion war Verlegenheit als Emperung. Christine bit. Du musst sie net vertedigen liebs. Margaret Unterbrachens schenkt sich mehr Wein. Wir all wissen warum sie hier ist. Mädchen way sie haben immer ein sehr klares Ziel. Amara legte ihr Bestek mit kurdischer Präzision auf ihren Teller. Ihr Beugungen waren kontrolliert, aber Jetter, der Siegut Kanti, die das gefährliche Glitzern in ihren dunklen Augen bemerken. Ein Ausdruck den sie in Vorstandsar perfektioniert hat, mit Steigeminer zu spät entdeckten, dass sie die falsche Frau unterscheis hatten, was kader nenti diese Ziel sein, frag seher Stimme weich Weisheit aber scharf wie ein Klinge. Richard beot sich vor, seen Harable sender ton halti jarzeni unangefo Berligenheit weiter, nun lass uns nicht so tun, als doer des dus nicht wissen, mein Liebe. Ein Mutchen deiner Herkunft seht offensichtlich Gelegenheit, wenn sie ein findet. Das gesamt Restaurant schien still zu werden, obwohl die anderen Tische Jesper zu hinlich fortsetzten. Es war als hätte das Universum pausiert, diesen Moment zu beobachten. Amara griff naturer cleanen diskreten Handtasch. Ihre Finger verwelten einen Moment bei dem Handy deren. Ein Jert des die Macbisa, Nittner die Wellington zus erste Rennen, sondern das Gesam Finanziell Imperium, das sie auf Arroganz und systemischem Rassismus aufgebaut hatten, aber es war noch net Zeit. David sag sie und want sich ihrem verlauten zu durch ihrem Blick auswich. Hast du etwas zu sagen? Spielt mit dem Verlobungsring in seiner eigenen Hand ein nervöses Zeichen des sie zu erkennen gelernt hat. Als schließlich sprach waren sein Wortway dolce. Vielit salten war speed ter darüber sprechen Liebes privat. Der Verrat in seiner Stimme war sofort unvollständig. Nach 2 Jahren zusammen wat holtier den Comfort seiner privilegierten Familie über die Verteidigung von gegen offensichtlich rassistische Angriff. Margaret lächelt mit besartigem Triumph. David ist vernünftig. Manche Menschen sind infekt nicht für dies Art des Lebens geschaffen. Amara hab sich langsam Haltung gerät und wuardevoll im Kontrast zu dem Gift, das über dem Tisch hing. Sie zittert net, sie schrie net. Sie macht kein Sinn. Status und Gesture etwas weitaus Gefährlichers, sie chelt, ein Erzählung das Augen nicht erreicht. Ein Erzählung, das Christine Jarispi in der Therapie als den Moment beschrieben rolliert, in dem wir wussten, das wir etwas juect hatten, was wir nicht getan berhören sollen. Einen Moment lang sprach niemand. Da war etwas in der Art way Amara sich trug, ein Gelassenheit die nur in denen existiert, die weitaus glimmer zu ihrem überstanden und auf der anderen Seite Stiroker und entschlossener hervorgehen sind. Dort war all diesen Blicken der Verachtung, die als Afflichtkeit maskiert waren, bleib sie standhaft wageman der ein ungeheimnis Heilat das Zumamachestig ist, vor der Richtigen sieht und the Lot zu werden.
When dies Geschichte von Vorteilen und Rechten Hersber hört hat, Verges net den Kanal zu abonnieren, Heros finden wie ein Enfach Familiedem Tamigung zum Katalisator für ihnen Sturs werden wo wordy, den die Wellingtons niemals vergessen wo werden. 3 Tage nach dem Abendessen tauchet David in Amaras Apartment auf mit einem Ausdruck, den sie nach 2 Jahren Beziehung zu entschlüsseln gelernt hat. Es war der Blick von jemandem, der ein Fage Entscheidung getroffen hat und versuchet, sie als vernünftig zu rechtfertigen. Mein Familie ist besorgt, begann unjustiert nervös sein Krawat. Vielit Sultan were die Hochsiedner für ein paar Monate versteben, damit sich die Gemter beruhigen. Amara bleib auf dem Sofa sitzen und beobachtet mit der gleichen Esigen Ruhe, die sie im Restaurant gesät hat. Verschieben oder absigen, es ist net so es ist nur das. David begann hin an her zu gehen, sein Ada gestikulierten defensiv. Du wirst es den Druck nicht. Den sie auf mich ausben, die Familienbank unser Ruf die Kunden. Unser Kunden wiederholt sie langsam, rassistische Kunden die kein Gäste mit einer Familie machen können, die Menschen wie mich akzeptiert. Die Wahrheit hing in der Luft wie ein Urteil. David auf zu gehen konnte aber nicht in die Augen sehen. Am selben Nachmittag rief Margaret Amara bei der Arbeit bei Wellington and Associates an. Ein großem Ironie die sie erst jetzt wollst nendig verstand. Als Managerin für Sonderkund hat Amara dem Familienunternehmen, ihres Verlappen geholfen, millionenschwer Deals über die letzten 2 Jahre abzuschließen. Schtichen. Margaret Stimme trifft die vor falscher Sieg über das Telefon. Ich habe über unser Kleingespräch Shay im Restaurant nachgedacht. Vielit solltest du in der beruflichen Glitchketten Betracht ziehen. Du wirst es skan oder. Es wäre weniger peinlich für all Beteiligten. Das Büro war voller Kollegen die Vorgaben, nicht zuzio ren aber jedes Wort geort und für zukünftigen Fredes die hextisch klatsch gespeichert. Word geführt, fragt Amara Stimme professionell eberfest. Geführt ist so ein sliches Wort, lacht Margaret. Ein Hos kiesliches Geruch. Nennen wir es Umstrukturierung, du wirst groß Genschi Deiginger halten. Nate religious Richard ein fairer Mann. Speter auf dem Firmenparkplatz Lanti Christine Wellington und Amaras Auto mit einem Schelmischen Chelm, das Nate zu rem Engelgleichen Aussen passt. Mein Bruder hat mir ersacht, beten macht ein Pause, sag sie und macht die Anführungszeichen mit den Fingern. Ich hoffe du nimmst es nicht persönlich. Es ist nur so, dass unsere Familie einen bestimmten Standard aufrechterhalten muss. Amara fnit langsam die Autoder. Bewegung absichtlich unkontrolliert. Was frien Standard wäre das? Christine, wait du, Christine zuckt mit den Schultern und betrachtet ihre eigenen perfekt Manika Rutten NHL. Menschen die Dagigeren die unsere Welt verstehen, die uns nicht zu progressiv unseren Freunden im Club außen lassen. In diesem Moment dirt sich etwas in Amaras Augen. Ein subtil aber mitchige Verwandlung wie der exakt Moment, wenn sich auf stillem Wasser bildet. Christine vorfort unbewusst der Gefahr, die sie erweckt. Wirst much nicht falsch, du skeinst ein net Person zu sein, aber net beselt net die Rechnungen für unseren Lebensstil wait du. David brought jemanden, der echt Verbindungen mitbringt, nicht nur nun du wirstest. Ich verste perfekt antwortet Amara. Stimme wich wie samt überstall, und du, was bringst du der Familie außer Intoleranz und Erbtem Privileg. Christines Eldcheln schwankt für ein Sekund, bever zur Kakerde nach giftiger. Ich bring Namen Tradition und die Art von Bildung, die nicht mit Stipendie gekauft werden kann. Dinge, die manche Menschen niemals verstehen werden. In dieser Nacht, allein in ihrem Apartment, ließ Amara endlich die Mask fallen. Für ein paar Minuten wenig sie, nicht wegen der Demteigung, sondern wegen des Verrats des Mans der versprochen hat, durch jeden Sturmbier zu stehen. Dan, ihre Augen nach futsch, arfnet sie ihren Laptop und griff auf ein Date zu, die sie über ein Jahr lang sorgfältig organisiert hat. Seit sie bei Wellington and Associates zu arbeiten begann, hatten klein Unstimmigkeiten in den Finanzbereichen der Familie ihre Aufmerksamkeit erregt. Richard Wellington war nicht nur ein traditioneller Banker, war ein Mann, der Kundengelder für risikoreiche persönliche Investitionen verwendet und Verlust mit bergerischen Transfers zwischen Unternehmens und Familienkonten maskierte. Monatlang hat sie jede unregelmäßigkeit, jede verdächtige Transaktion, jede buchhalterische Lug dokumentiert. Anfangs aus professionellem Instinkt, dann aus persönlicher Vorsicht, als sie die war nader der Familie zu erkennen begann, mit der sie sich inließ. Die Datientielt Screenshots, diskret Doversren Familientreffen fotografiert Kontos G, Aufnahmen von Gesprächen, in denen Richard damit prallte, sein kreativen Methoden des Finanzmanagements anzuwenden, und ein Netzwerk von Verbindungen, die Wellingtons mit Geld aus Gestgemata wirken befinden,
Die ein Jahrzehnт zero Kraten. Amara war nicht nur ein kompetent Kontomanagerin. Sie war ein zertifiziert Professorin spezialisiert auf Finanzverbrechen ein Detail. Das sie David oder seiner Familie Erohen hat. Die sie nur als die Schwarz Fremden sehen, die im Büro arbeitet. Handy vibriert mit einer Nachricht von David. Können wir morgen sprechen. Wie liegt eine Sung finden, die für all funktioniert. Sie schaut auf den Bildschirm, dann auf die offenen Daten auf ihrem Laptop. Fast 3 Minuten schweppen ihr Finger über der Tastatur, als wohl ward sie Optionen abgelegen, die sich niemand sonst in New York City vorstellen kann. Schließlich tipsy ein Enfach Antwort klar, lass uns sprechen, was die Wellington Familie net wust war, das jeder Akter Verachtung, jede resistische dem Teigung die als Familie Resorge getarnt war. Was weitaus Jefferlichers als what en heisty. Is hiesit die Methodisch Cochleared Entscheidung von Gemandem, ander die exacten Worksuch besaß, net nur Vermagenzus erster Ren, sondern die Gesambestruktur von Mat unprivileged die sie nutzten, Menschen way sie zu vernichten. Rui Ren Christine Fotos diese Bendisons auf Instagram mit Hashtags way Familientradition und Fachqualitätsmenschen postet an Richard Plante. Wir die Situation seiner bald amaligen Schwiegertochter diskret lo sen Kieser nint, kannte keiner von ihnen, das die Frau, die sie unterschiedlich hatten, die Frau hen Morgenstunden damit Verbrach. Einreich zu organisieren, die schlimmsten Alberta zu Schlagzeilen machen Ruhrordi. Im unchasten Morgen watchte Amara zu Dutzenden von Benekrichigungen auf ihrem Telefon auf. Hörnder not hate jemand ihre private Nummer in WhatsApp. Gruppen der New Yorker Elite Waiter Jijben. Die Nachrichten waren ein Festival des Rassismus. Getarnt als gesellschaftliche Sorge. Mutti Chen Wei du Mus en ihren Platz lernen, sagt ein Nachricht von einer unbekannten Nummer. New York hat Standards, die du nur erflügeln kannst. Ein in dir nach Grosmer David ist knapp entkommen. Stell der die Schande vor, Gemischt Kinder zu haben. Anstatt erschüttert zu sein, macht die Amara Screenshots von jeder Nachricht und organisiert sie methodisch in Digital Ordner. Jaken sieht net nach Datum und Absender. Jede Beleidigung wird zu einem Zus Talken Puzzleteil. Das sie gegen die Wellingtons und ihren gesellschaftlichen Kreis zusammensetzt. 900 saß sie in einem diskreten Café in der Lower East Side und wartet auf Marcus Rivera, einen investigativen Journalisten für den New York Herald, der in den letzten 5 Jahren Finanzskandal mit meidschädigen Familien aufgedeckt hat. Sie hat seinen Kontakt über ein Netzwerk schwarzer Berufstätiger gefunden, die sich diskret in Situationen unternehmerischer Diskriminierung hafen. Du sagtest, du hattest Informationen über die Wellingtons, begann Marcus und öffnet ein kleines Digitals Aufnahmegert. Mit 42 hat den den Blick von Gemandem, der Vielke gegen das Establishment Jeff Hurt hat. Aber ich muss ehrlich sein, sie haben versut, mich dreimal wegen Geschichten über dies Familie zu verkligen. Sie haben echt Macht. Amara skab ihnen diskreten Ordner über den Tisch match der keen Sorgen ihre Macht, Sorge die Wahrheit. Marcus blattert schnell durch die ersten paar Dokumente, Seinagen waiten sich mit jeder Zeit. Kontos die wird sich beweisen von $50 Millionen in Offshore, Konten zieten, betrügerische Wörter mit schien Firmen und dem verheerendsten von allem, Aufnahmen von Richard Wellington der damit pralti Rentengelder von Kunden zu verwenden, persönliche Verlust bei riskenten Investitionen zu decken. Mein Gott mermelti unhilt bei einer transkribierten Aufmeien, wo Richard Leichen sagte, dies alten Lutwerden is nahe herausfinden, sie vertrauen uns will wir Wellington sund, Tradition spret lauter als Kompetens. Wie hast du das als bekommen, fragte Marcus, sein Stimme voller Respekt der Überraschung. Ich habe 2 Jahre für sie gearbeitet, antwortete Amara ruhig. Sie sehen mich als Bürodekoration die Schwarz angestellt, die Buis, das sei net rassistisch waren. Sie stellten sich nahe vor, dass ich jedes Verbrechen dokumentiert, das sei vermer begingen, Henderson planti die Familie in Wellington anwesen, einen chasten Zug, die Amara Situation engiltig zu lassen. Christine hat ein Notfall, Familientreffen einberufen und Onkel, Cousins und Einflussreich Verben in die Zusammenbrach. Sie muss neutralisiert werden. Bever sie weiter Problem verursacht. Erkelreit Richard und Jing Nerves im Prunkfallen one Zimmer Amar. David sagt mir, Sayati und ich versteckt drohungen gemacht. Dies Lut versuchen immer, Lut und Sears stand zu erpressen, wenn sie sich abgelent fühlen. Margaret, Magist, Titch in Arem Samsessel sitzen, laut Chelt Bo Sardig. Ich habe bereits in Ruf geteig. Ein paar Wohlplatziert Wort und sei Word entdecken. Das New York ein sehr Kleinstadt für Menschen sein kann, die net wissen, wie sie dankbar für die Gelegenheiten sein sollen, die ihnen gegeben werden.
David bleib schweigend in direct des Rams, nach immer mit restlichen Schulgefühlen und kein Fend aber zu engisch Kiedert vom Familiendruck, ein mutige Haltung in Zunman. Onkel Jonathan hat sie im Finanzsektor auf die Schwarz Listy setzen lassen, für die Christine hinzu und betrachtet ihre Jill mit grosser Zufriedenheit. Kein Angesiens Unternehmen in der Stadt wird sie Jets einstellen. In 6 Monaten wird sie betteln Toiletten zu putzen, was die Wellington Familie nicht wusst, war das Jetter Anruf, den sie machten. Jetter gefallen, den sie arbeiten, amara beruflich zu ruinieren, durch strategisch Kontakt über wat Word, die sie über Jar der Arbeit im Finanzsektor kultiviert hat. Ein diskrets Netzwerk schwarzer Berufs Tiger und interessistischer Weiser Verbenender hielt sich über jeden Zugegen sie auf dem Lefenden. Rebecca Chohn. Ein asiatisch-amerikanische Unternehmensanwältin, die auch Diskriminierung unterwegs in Elite der Wall Street erfahren hat, rief amara in diesem Nachmittagen. Sie machen Gino des, was wertet haben sagt Rebecca, stimmt mit rung mit strategischer Zufriedenheit, fune verschieden Anruf diversichen, dich beruflich zu saboteren. All aufgezeichnet, all dokumentiert, das Word nennuslich sein, wenn zu dem Teil über moralisch schu den unsystematische Verfolgung kommen. Amarla chelt zum ersten Mal sieht tagen. Sie glauben wirklich. Ich bin nur ein Raxetage Sekret Rin oder. Sie glauben es so sehr, dass sie sich nicht immer die Mühe gemacht haben, den echten beruflichen Hintergrund zu recherchieren, lach Rebecca. Wenn sie das Gittern sehen, täten sie herausgefunden, dass sie sich mit der falschen Frau anlegen. Donner Stagnach mit Geralt Margaret Wellington einen Anruf, der sie sofort blechen lies. Anderen Ende der Leitung war die nervöse Stimme des Familienbuchhalters Mr. Peterson sichtbar zitternd. Mrs. Wellington, wir haben ein Problem. Die IRS hat gerät ein Volsten die Prüfung der Familien und Unternehmenskonten angekündigt. Sie ten speziell an Regierungseigkeiten bei Offshore, Beweisungen der letzten Pfefferjahr. Margaret setzt sich schwer hin, ihre Hand zittert als sie das Telefon hielt. Das ist ein Zufall oder? Das kann nicht mit diesem Mädchen zusammenhängen. Das Schweigen des Buchhalters war antwortgenig. In diesem Moment war amara in ihrem Apartment und organisiert die Finalphase ihrer Strategie. Drei Monitor zaten verschiedene Aspekt des Wellington, Imperiums Bankkonten, Familie Social Medien, Finanznachrichten und ein Reihe von Kontakten, die sie über Jar hinweg methodisch kultiviert hat. Sie war nicht nur ein Prauferen. Sie war nicht nur ein Verreidernamelig angestellt. Amara Johnson hat Magna Cum Laude in Finanzen und der Wharton School abgeschlossen, hat zwei Jar bei der Securities and Exchange Commission gearbeitet, beaver sie in den privaten Sektor wechselt, und unterhielt berufliche Verbindungen, die vom Internal Revenue Service bis zu einflussreichen Siedungsredaktionen richten. Am wichtigsten war, sie hat die letzten 6 Monate damit verbrat, nicht nur Reich vorzubereiten, sondern ein präzise Operation der Direktticket, die nicht nur die Wellingtons entlarven wobby sondern das Jesem Netzwerk von Korruption, systemischem Rassismus und Finanzverbrechen, das Familienwire über Generationen hinweg aufrechterhalten hatten. Her Telefon vibriert mit einer Nachricht von David. Amara bit, nennen wir sprechen, will ich nennen wir ein Elsung finden, die für all funktioniert. Mein Familie ist wegen möglicher Missverständnis besorgt. Sie las die Nachricht. Dan schaut sie auf die drei Monitor, die Buis anzaten, die nicht nur den Ruf der Wellingtons zerste Rennen, sondern sie ins Jeffy Engnes bringen wobby worden. Missverständnis, mermelt Siver sich hin und tippt ein Enfake Antwort. Klar David, lass uns morgen treffen. Ich habe eine interessante Dinge, die ich der und deiner Familie sagen möchte. Quer durch die Stadt postet Christine Fotos auf Instagram von rem neuesten Kauf einer 8.7 Dollar Hentash mit Designateslaben Verqualitätsmenschen. Unwissen das in weniger als 48 Stunden des sich designate in ihrem Leben ihre Erinnerungen daran sein Muraden, als sie noch einen intakten Ruf hat. The Bojuhren die Wellington Family friedlich in a Ren Seidenbetten schlief, Jesch hu von privater Sicherheit und Jarzerden und Answeifelbar Privilegien. Finalisiert amara die letzten Details einer Operation, die nicht nur verbrechen enthalten, sondern der ganzen Welt sagen wo was passiert, wenn Tage Menschen Frauen unterschiedlichen, die sie als unterliegen betrachten. In ihrer Schreibtischschublade neben den Dokumenten, die Wellingtons erste Rennwanne werden war ein clean Visitenkarte, die sie jahrelang aufbewahrt hatten auf den richtigen Moment war sie zu verwenden. Darauf stand nur Name Kommissarin Patricia Williams, NYC Enforcement Division, und ein handgeschrieben Notiz. Wenn du bereit bist, etwas Direktticket zu schaffen, Ruf Mädchen, PW. Unter dem Jewett aller dem Tegungen verrät, die sie erlitten hat, herten ihre Finger sanft dies Karte.
Abergitter der Geno Hinschot wu red bemerken, das ist nicht verzweiflung war was ihre Eden Lied zittern leis. Is war die zur Hijheltin vorfrud von Gemandum. Der Debay war den Speckle Rusten Stur zu orchestrieren, den die New Yorker Elite Gier let hat. Das Treffen war verfriedigen den eleganten B. Rose der Wellingtons geplant. David hat der Family versprochen dasser die Amara, Situation Engel Tigun diskret law sen war Rudy. Margaret Berry Teat Champagner vor, das en dieser Pinlichen Episode zu führen, wuhend Richard die Kiendigung Sonderlegen Durchsa, die Amara ambienten Murard einen Lacherlichen Beitrag im Austausch für ein Vertraulichkeitsvereinbarung. Sie wird es akzeptieren, mermelt David Nerves an justiert Zumfeirufen mal sein Krawat. Se hat Keenwall. Christine Lackton postet ein Selfie auf Instagram mit Problemjost. Lut sie nehmen amendemmer das Geld. Es ist nur ein Frage, den Richigen Presufen. 1500 Arkam Amara Pukiklichen trug nur ihnen diskreten Aktenkoffer an iter Handy. Sie trug ihnen ficken aber Tadalosen Geschiff Sansug einwall die Margaret Knight an Bemerk bleib. Die einen Punkt daraus Maxu kommentieren. Wenigstens hast du dich angemissen für den Anlass gekleidet. Amara began Richard und setzte sich hinter seinen imposanten Schreibtisch. Wir steidusen, dass du gekommen bist. Wir wissen dass die letzten Tage für all Bedelichten schwierig waren. Schwierig wiederholt sehr stimme so ruhig Glas. Interessante Wortwahl. David rar uspert sich an vermeide Renblick. Wir haben ein große Gages Angebot vorbereitet. Die Situation auf zivilisiert way zulassen. $50,000 plus ein Empfehlungsschreiben im Austausch für ein Vertraulichkeitsvereinbarung. Margaret Leichelt mit falscher Wohlwollen. Es ist mir als verunter den Umstanderden. Du kannst wonders neuen fangen. Weg von Komplikationen. Amara darf nicht langsam ihren Aktenkoffer und entnahm ein Tablet und ein Dokument. Beverich antwort my cheatit uchenij dinge zagen, die ich waren mainers wajar arbeit für uch entdeck habe. Christine verdrit Diogen, bit las uns keen machen, du hast verloren. Acceptier is mit buburity verloren, mermelti Amara und aktivierti den Tablet, Beldschirm, malseum, das Bel das Warien Kano Osig. Der Einar Berweisung von $15 Millionen vom Rennenkana der Angestellten von Wellington and Associates in ein Offshore. Firma auf den Kaimaninseln Zeit. Registriert auf Richard Wellingtons Namen. Richard Zell Cheln Verschwund sofort. Wo hast du das her? Ich habe mehr. Amara Glit mit Remfinger über den Bildschirm und enthalten ein Serie geflassater Dokument. Betrargerischer Vertri und interner E-Mails die Diskucharten Weiverlust mit Kundenjoldern maskiert worden sollten. Zuejar methodisch Jessemelter Buis. Margaret versot ihre Fassung zu bewaren aber ihre Stimme zittert. Dieses Diebstahl vertraulicher Informationen. Wir wurden dich wirklichen verwahren. Unterbrachamara ihre Stimme scharf. Dafür das ich verbrechen dokumentiert habe, die Jaden Tag direkt vor mir begangen habt. Dafür das ich die unsichtbare Schwarz angestellte war, die willig unterstützt hab. David beogt sich vor sichtlich schwitzend. Amara sei vernünftig, wir können darüber sprechen. Sie aktiviert ein Aufnahme auf ihrem Tablet. Richard Stimme halt durch das Bu Rossi. Dies dummen Rentner werden es nie herausfinden. Sie vertrauen uns will wir Wellington signed. Tradition spricht lauter als Kompetenz. Christine Erblichi, ihr Handy zittert in ihren Händen. Du hast uns aufgenommen. Ich habe alles aufgenommen, best Amara ruhig. Ein schles lich ihre rassistischen Kommentar ruhren Familientreffen ihre Strategien mich beruf.